Bueno, muy buenas tardes. Disculpen el retraso, pero son problemas técnicos del tráfico de Madrid. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros en estos momentos, por la coyuntura que se está viviendo en la zona geográfica y geoestratégica de la zona, como saben ustedes, de Jordania. Tenemos al embajador, que ya es profesor nuestro, hace 2 años ya nos acompañó, ya ha tenido la amabilidad de volver a estar con nosotros. Brevemente, bueno, tiene un currículum espectacular. Ha sido director del Departamento de Asuntos Exteriores de América Latina y Central, director del Departamento de Asuntos de Cooperación Económica Internacional, todo esto en el 2010 en el Ministerio de Exteriores, en Amán. El Ministerio de Defensa, asesor de políticas y medios, estuvo en los negocios privados en Amán, y luego también Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos Consulares, la Embajada del Reino Hachemita en Jordania, en Madrid. Estuvo en el del 97 al 2002, también encargado de negocios y jefe adjunto de la misión. También el Ministerio de Exteriores en Amán, estuvo en el Departamento de Información en el 97, del 93 al 97. Estuvo responsable de Economía, Político y Funcionario Consular en Washington, y estuvo también como jefe del Departamento de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Amán. Bueno, tiene la orden de primera clase de la Ghassan Al Majali, la orden, una condecoración. Sí. La condecoración. Él es máster en Relaciones Internacionales y Gobierno. Y la carrera también, el máster de Relaciones Internacionales y Gobierno. Habla inglés y español. Lo que pasa es que la conferencia él prefiere, por los matices que quiere expresar, prefiere darla en inglés. Lo va a traducir su asistente, al cual le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Porque la riqueza de matices no la quiere perder, para la riqueza de la conferencia. Está casado y tiene 2 hijos. Y bueno, pues querido embajador, cuando tú gustes, sentado o levantado, como tú prefieras. Gracias. No, sentado. Sí, cuando esté. Es el entorno, está aquí. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Sociedad de Estudios Internacional de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, al rector y a los organizadores por haberme invitado a participar en estas jornadas. Enhorabuena por el programa. Es un placer poder participar en este programa que fomente el conocimiento de las culturas y acerca a los alumnos a otros pueblos. Porque los estudiantes de hoy son el futuro del país, y cuando más preparados están, mejor trabajo harán. Espero que pueda daros una idea más profunda sobre mi país, Jordania. Es un país pequeño, pero grande en sus actos. Disculpe por dar la conferencia en inglés, y estoy a su disposición para contestar a sus preguntas más tarde. No sé. Ahora le haremos que se hace. No sé al final si lo va a dar sentado o de qué. Claro, ya sentado. No sé. I would like first, while we are looking at the maps, to pay close attention. Sobre embajador, un poquito. Okay. I would like to ask all of you, please, to pay close attention while we show the maps of Jordan, the map of Jordan and the surrounding countries, because it's very important when we talk later about the situation and what's happening in the region. Está hablando de que a la hora de ver el mapa, por favor, fijen
se fijan un poco en Jordania y los alrededores, que después pueden hacer preguntas cuando explique. Okay, the first map showed Jordan, and you can see, of course, from the north, Syria, and to the west we have Israel and the West Bank, the Palestinian territories, and we have to the south and southeast Saudi Arabia, and we have to the east Iraq. Okay, so this is a bigger map where you can see also further to the south you can see Yemen, where is now very big problems going on. Pueden ver ahí abajo, aparte de los alrededores que tenemos donde hay problemas, tenemos aquí a Siria, Irak, Arabia Saudí, aquí Palestina y la zona de Israel, Yemen abajo también, que estamos rodeados de digamos. And also it's very important here to see the borders between Syria and Turkey. Aquí pueden ver la frontera entre Turquía y Siria, que es importante, que vamos a hablar de ello. ¿Tienes ahí un lápiz láser? Sí. Sí, se ve, ¿verdad? Que se ve bastante. Aquí está Yemen, Irak, Siria, y luego la frontera con Turquía y aquí la frontera con Jordania, donde aquí más bien va a explicar la zona más conflictiva. Okay, we will come back to the map when we talk more about the Syrian crisis, refugees, and what is going on in the area. But for now, I would like to talk about Jordan. Volveremos más tarde a hablar de a tocar los mapas cuando hablemos de los conflictos y los problemas que hay, pero ahora vamos a empezar a hablar de Jordania. I chose to, as a title for this lecture, that Jordan is a country of resilience. He elegido el título de Jordania es un país de resiliencia. And I chose resilience for a very strong reason that has to do with not the events that are unfolding now, but with the history of Jordan. Que tiene que ver más esta palabra con la historia de Jordania más que lo que estaba pasando ahora. Because this year we are celebrating the 70th anniversary of independence. Este año se celebra en Jordania los 70 años de la independencia. Okay, now we go to, as you can see, there will be a brief about the country, which will include facts and figures. We'll talk a little, we'll go through very quickly about education, Jordan as a frame of reference in the region, water and energy, tourism, democracy. Vamos a tocar los temas sobre el país, educación, Jordania, en la región, la democracia, el agua, energía, turismo, democracia. Okay. We have the facts and figures. The land area around 89,206 square kilometer. The population, it's the latest was conducted just a couple of months ago. Put the number to around 11 million Jordanians. From this number, there are 7 million
Jordanians, and the rest are foreigners. A large number of this number, of the 4 million, are refugees. Los habitantes de Jordania son, hace 2 meses han hecho el censo y son 11 millones. 7 millones son jordanos y el resto son un número de refugiados de múltiples países. As far as figures in economy, we have the GDP per capita, 35,080.83 in 2014. PIB, como es 35,83 millones en 2014. Okay, those are figures that we can see some El 2014 luego los gráficos del más el anual, el crecimiento anual. Okay, now as a reference to the borders, the map that we saw earlier, in numbers, I will tell you how much we have borders with each country. So, bordering countries, Iraq, we have 181 kilometers, Israel 238 kilometers, Saudi Arabia 744 kilometers, Syria 375 kilometers, West Bank 97 kilometers. Vamos a hablar de las fronteras. Tenemos unos con Irak 181 kilómetros, Israel 238 kilómetros, Saudi Arabia 744 kilómetros, Siria 375 kilómetros y con Cisjordania 97 kilómetros. The main resources that we can find in the country, we have the phosphate, potash, and shale oil. Los recursos que tenemos ahí es el fosfato, el potasio y el aceite. The country are divided into 12 governments. El país está dividido en 12, provincias, sí, gracias. Independence Day, it's 25th of May, 1946. So that's this year we'll be celebrating the 70th anniversary of independence. Okay, education. More than 2/3 of Jordanians are below 30 years of age. Jordan invests more than 20% of its GDP in education and training, and has the highest per capita research and development spending among the 57 organization Islamic countries. Más de 2/3 de los jordanos tienen menos de 30 años y lo que se gasta, digamos, en la educación es el 20% de su producto del PIB en educación, y tiene la per cápita más alta sobre los 57 países islámicos. It has the highest ratio of bilingual Arabic English speakers in the world, they say here. 86% of schools in Jordan, public, private, and UNRWA, are connected to the internet. Jordan's education system ranks first in the Arab world. In 1921, Jordan had 4 elementary schools located in 4 of its main cities. Now we have more than 6,600 schools with around 1.75 million students.
While there were no higher education institutions in Jordan back in 1921, we today have 30 universities with around 268,000 students, among them 30,900 of which are international students. Tenemos un ratio alto de gente bilingüe y 86% de los colegios en Jordania, públicos y privados, están conectados a Internet. En la educación en Jordania, el sistema de educación tiene un ranking, el primer ranking en el mundo árabe. Tenemos, además, en 1921, Jordania tenía 4 escuelas elementary school, que tenían escuelas de primaria en 4 ciudades. Ahora tenemos más de 6.600 colegios, cerca de 1.075 estudiantes. En Jordania, Education Institution, en 1921 teníamos 30 universitarios y ahora tenemos 268.000 estudiantes. 30.900 de ellos son estudiantes internacionales. Jordan as a frame of reference in the region. Jordan produces more IT graduates each year than any other country in the region. Jordan manages more than 75% of all Arabic language internet content from the region. In 2012, Jordan was ranked amongst the world's best 10 places to launch a tech startup. Jordania es un referente en la zona y tiene más graduados universitarios cada año, más que cualquier país de la región. Maneja más del 75% todo en árabe, en lengua árabe. El internet que se usa en internet, el árabe, es de la misma región. En 2012, Jordania tenía ranking de los 10 mejores sitios donde se puede estudiar. Now we'll talk a little about the water and energy, which represent for us a very big problem as far as water concerned. Jordan considered to be one of the very poorest countries with water. And as far as energy, we import more. Jordan imports more than 96% of its energy needs. Jordania es muy pobre, no tiene agua, tiene problemas de agua y normalmente se importa 96% de la energía actual. And because of the situation in Sinai, Egypt, and with the terrorist attacks that's been happening in that region, we have a gas pipeline that connects the flow of gas from Egypt to Jordan and to Israel. And the terrorist attacks kept attacking the pipelines, and until now there is no flow at all. So this caused a very big problem for us and raised the electricity bill up to 600%. Nosotros es que tenemos el gas desde Egipto. Hay conductos de gas desde Egipto que nos llega hasta Zarqa y tenemos los problemas de los terroristas que atacan siempre estos conductos. Entonces, cada día tenemos un problema para conseguir esta energía que necesitamos. Necesitamos el 600% del coste de la electricidad, nos cuesta más buscar energía que otra cosa.
Yeah, and it cost us 2 billion Nos cuesta 2 billones annually increase in the bill of al año, todos los años. Nos cuesta más de 2 billones. The way forward for Jordan was to diversify its energy resources, including nuclear and renewable energy. La mejor manera que está intentando Jordania es diversificar la energía, los recursos energéticos, inclusive la energía nuclear. So now we are proceeding with a plan both to introduce renewable energy into our electric system, and later on we are also proceeding with plans to build the nuclear reactors to provide the country with enough electricity. Estamos nosotros promocionando más la energía solar y la energía eólica para poder mejorar el sistema energético en Jordania. Okay. And in the field of renewable energy, I would like to say that we are some Spanish companies are participating in building solar farms and also wind plant in various parts of the country. En la energía renovada estamos intentando comprar están dando participación. Participación en las, eso es. Que participan en empresas españolas, perdón. We'll talk a little bit also about tourism. We have, despite the current regional unrest, Jordan remains one of the main, for example, medical tourism hubs in the Middle East. And, okay, sorry. Nosotros tenemos el mejor turismo de medicina en el Oriente Medio. Yeah, this is because, like we said, we mentioned earlier, education. Jordan is, as far as education, considered one of the best in the region. And in the health sector, also Jordan is considered one of the best in the region and worldwide in health sector. So this resulted in having a kind of medical tourism in Jordan. La sanidad en Jordania es la mejor en la zona y de hecho tenemos más turismo médico, digamos, que vienen a curarse y a pedir atención médica. Here, according to the 2012 World Bank report, Jordan ranked first in the region and fifth globally as a medical tourism destination. En 2012, el informe del Banco Mundial había puesto un ranking, el mejor Jordania en el primer ranking en la región y en la número 5 en el mundo como turismo medicinal. Of course, I'm sure all of you know that Jordan is home of one of the 7 wonders of the world, which is Petra. You can see that. Petra, que todo el mundo la conoce. Okay. Here, when we're talking a little bit about democracy, this is an awkward thing to talk about in the region. With everything is going on, and then you come and say, no, we in Jordan we want to continue on the path of democracy.
en Jordania estamos, aunque dicen que en la región no hay democracia, pero nosotros queremos continuar con la democracia. So there is a decision made at the highest level that we should proceed with all possible means to reach the best democratic practices that can be achieved. Todos los altos cargos en Jordania están intentando todo lo posible para llegar al camino de la democracia, a la mejor democracia. So now we have for example, the election law is now yet again being discussed at the parliament. So as to reach, we always do this process. Every term we review and we change. We make some amendments for the election law, so as to reach the best formula that will be described democratic and give a better representation for the people. Cada vez que hay una elección siempre están intentando cambiar cada elecciones, ven los problemas que hay, errores y la cambian. Entonces mejoran la ley de elecciones para llegar a la democracia que todos piden. I just want, we have the 2013 parliamentary elections. Just want to give a few numbers as indicators. We have the number of candidates for that election was 1,425. Among them, 191 women. 819 national level candidates and 606 district level candidates. En las elecciones los candidatos eran 1.425, 191 son mujeres, 819 candidatos nacionales y 606 del distrito de candidatos. 70% voter registration, 56% registered voter turnout. That those 56 actually went and voted. 70% son los votantes registrados y el 56% son los votantes que están registrados otra vez. Yeah, we have 150 seats divided as follows. 108 local districts, 27 national lists, and 15 women quota. But as you can see, 18 seats were won by women, exceeding the quota by 3 seats, because the women they are guaranteed 15 seats, but they can compete and get whatever they can from the whole amount. En el Parlamento tenemos 150 asientos, que de ellos 108 locales, 27 nacionalistas y 15 mujeres de las cuotas que tenemos, pero pueden observar que 18 asientos lo han ganado las mujeres, porque han superado la cuota que se supone que son el 15% de mujeres en el Parlamento a tres mujeres más. Okay, but 18 seats were won by Islamists and 33 seats returned from the previous legislature. 18 asientos para los islamistas y 33 asientos son de la legislatura anterior. Okay, we have, if I can talk now a little bit about the Syrian crisis from the perspective that is influencing Jordan in many ways. Ahora vamos a hablar de la crisis de Siria y cómo influye en Jordania en muchos aspectos. The first
obvious thing that Jordan received now we have 1.4 to 1.5 million Syrians living in Jordan, refugees. Tenemos 1,5 millones de refugiados sirios ahora. We have, I think, considered to be the second largest camp in the world, which is a Zaatari camp for the Syrian refugees. Tenemos el campamento más grande del mundo, es el segundo más grande del mundo, es el Zaatari. But there is among the media and there is a misperception. They think that all Syrian refugees live or they can be found in camps. Mucha gente y prensa que va por ahí se creen que todos los refugiados sirios viven en el campamento este de Zaatari. But this is very wrong. No es cierto. Actually, I think the number does around 120,000 they live in camps. 1,200 viven en los campamentos. While the rest they live all over the country in cities, in small towns, in rural areas, etc. Y el resto viven en toda Jordania, en pueblos, en ciudades. Yeah. The impact of the Syrian refugees are felt all over the country in many sectors, such as if we want to talk about, for example, the school system have to take around 130, 140,000 students, and there are around 50 or 60,000 more need to be taken, and we can't observe them yet. We need to build hundreds of schools in order to be able to take this large number. El impacto de la crisis de Siria lo podemos ver en los colegios, por ejemplo. Los colegios tenemos 140.000 niños escolarizados, pero tenemos 60.000 que no tienen dónde ir y habrá que hacer escuelas nuevas, prepararse, digamos, preparar escuelas especiales para estos niños para que no se queden en la calle. We have now many of our schools they work double shift. They have timetables from the morning until the afternoon, and then later they go back from evening to night, so they can handle this large number. Los colegios lo que hacen es 2 turnos. Normalmente en Jordania se va al colegio por la mañana muy pronto hasta el mediodía, digamos, y luego por la tarde no hay. Entonces ellos utilizan la tarde para otro turno de niños que no pueden ir por la mañana al colegio. Of course, we said that we already suffer from a shortage of water, and having this large number also add a very heavy burden on the water sector as well. Y eso también nos afecta, como hablamos de que andamos, digamos, escasos de agua. También esto afecta muchísimo al reparto de agua y la gente, vamos, le falta agua ahí en la zona. And in the same way, we can imagine what happens to the hospitals, what happens to the roads, what happens to all the infrastructures, all the services that being provided normally by the government to the people. We can imagine how much strain that is falling on all the sectors. Todos los servicios también públicos, digamos, la sanidad, aparte del colegio y la sanidad y otros servicios públicos, se sienten que necesitan apoyo porque se sobresale el número para atender a todo el mundo.
Now we have okay. So far, the Syrian conflict resulted, and more or less the official estimates, if we can call it official estimates, more than 250,000 Syrians are dead, and around 13 million people are either refugees or displaced inside the country. Aparte de que lleva ya 6 años la crisis y la guerra de Siria, 250.000 sirios han muerto hasta ahora, más la mitad de la población está desplazada dentro de Siria también, algunas zonas de Siria, y a las ciudades y países de alrededor. So, for that reason, I want to describe also the effect of, Syrians' presence in Jordan. We can say like every 5 Jordanians, one of them are Syrians. De cada 5 jordanos, uno es sirio. And it was as a comparison, if you want to imagine the United Kingdom taking the entire population of Belgium. This is the same comparison. Es como si comparamos que en Inglaterra absorben toda Bélgica, digamos el Reino Unido. And of course, what's going on in Syria, it's not the only thing. That before Syria and still what's happening in Iraq, also we have Iraqis that now living in Jordan as well. We have people from Yemen, we have some also from Libya, from Sudan, etc. En Jordania no solamente hay refugiados sirios, también hay refugiados de la guerra anterior de Irak, refugiados de Yemen, de Libia y de Sudán también. Those we're talking about the recent years, but before that we have our brothers, the Palestinians, who had to flee their countries since a very long time, and they are living with us since 1948 and even before that. Y antes que ellos, pues teníamos los refugiados de nuestros hermanos palestinos desde el año 1948, y luego a veces hay antes de 1948, pero también a lo largo de las guerras que ha habido hasta ahora sí que han salido, y la guerra de los 6 días también. So for all the reasons that we're talking about the gravity of the situation regarding what's happening in the region, and Jordan have the burden to receive all this huge number of refugees, we have to think about the impact of all of this on the economy of Jordan, and how it's affecting the life of the hosting communities, which is the Jordanians themselves. Lo que afecta a la región, la crisis, sobre todo a Jordania, porque no solamente en la parte que nosotros abrimos la frontera está abierta siempre para que entren, sino el problema es la parte económica, que está teniendo bastante problemas para cumplir con todo lo que ellos prometen normalmente en las elecciones. No llegan a cumplir lo que es propuesto. Recently in London there was a very important conference that addressed the problem of Syria,
and bring about the donor countries in order for those countries to put as much as possible money in order to help the countries who are suffering and who are hosting the largest number of refugees in the region. En Londres se ha celebrado hace poco, hace el día 4 o 3 de febrero, una conferencia para los donantes, los que quieren ayudar y prestar dinero para la ayuda a los refugiados que hay en países como no solamente Jordania, en el resto de los países que están hospitando a refugiados sirios. And King Abdullah II pointed out that if we combine the economy of the US with the EU together, they are more than 35 trillion. And they are, when they were faced with the influx of a slightly more than 1 million refugees, both these huge areas and economies, and we saw that everybody was complaining and they wanted to shut down the borders and get rid of this problem. And they just cannot handle it. So, but we in Jordan, we have 1.4, 1.5 million. So the whole of Europe, the whole of the United States, everyone, when the number last year reached around a little bit over 1 million, everybody was screaming. En esta conferencia, el rey jordano, el rey Abdullah, ha señalado de que la economía de Estados Unidos, la economía de la Unión Europea, llegan más a 35 trillones de dólares y que ellos solo pueden acoger a 1 millón de refugiados. Sin embargo, nosotros que tenemos menos, digamos, de esto, pues 1,5 millón casi está en Jordania. So, in short, I don't want to continue talking about the problem from this aspect. It's apparently the impact of this crisis in Jordan is not easy. Yet, I go back to what I said in the onset of this lecture, that I said Jordan is a country of resilience. Jordania es un país de resiliencia, de solidaridad. Por eso está hablando ahora de los refugiados que tenemos y lo que nosotros ofrecemos por eso quiere resaltar un poco cómo vivimos en Jordania con los refugiados. So in face of all those problems and what's going on in the region in general, just the idea that when you see people from very much larger countries fleeing and finding the only safe haven for them in Jordan, this in itself send a very strong message about Jordan and about the resilience of Jordan. El hecho de que la gente cuando llega a Jordania se queda y se siente segura, eso quiere decir mucho de Jordania, de que es un país solidario, un país que abre las puertas a todo el mundo para poder ayudar y es seguro. So this is there are the second aspect of the Syrian crisis we need to address. What is the prospect of resolving this major crisis, this major problem? So it's not written here. Bueno, no, yeah. Yeah.
there are now, after 5 years, with absolutely nobody knows an idea of what will happen. And finally, we see some movements. We see that the Russians are interfering, but the interference of the Russian inside Syria, I think for them they need to have it short and as quick as possible, because if it takes a very long time, then it will turn against them. So that's why now we see they are trying to push as much as they can toward a political solution. 5 años nadie ha dicho nada sobre el tema, pero ahora por fin estamos viendo que hay movimiento y que ahora Rusia, por ejemplo, está interfiriendo y necesitan hacerlo lo más rápido posible, porque cuando más largo se hace, más complicado y va contra ellos, digamos. And also, if we remember what happened throughout last year with the refugee influx into Europe, also this pushed everyone in Europe and elsewhere to join together and try also to push for a peaceful solution. Lo que pasó de los refugiados que han entrado ahora en Europa, eso, las entradas ha empujado a Europa y a otros países a pensar en buscar solución al tema. So Político. Throughout the last 5 years there was Geneva 1, then Geneva 2, and most recently, just a few days ago, there was Geneva 3. And although Geneva 3 did not exactly achieve anything, but it was paused. It was not cancelled, it was paused and it will continue again in the coming weeks, I think. But still we can feel there is movements on the ground. Of course, each party trying to gain points so as when they go to Geneva, they have more cards to present on the table. Para llegar a una solución pacífica ha habido 3 conferencias importantes: la de Ginebra primera, Ginebra segunda y la tercera. La tercera no se ha celebrado, no llegó a celebrarse y se ha aplazado, digamos, hasta más adelante. Y ellos, el aplazamiento se les puede ayudar a tener más tiempo y poder llevar más propuestas a la mesa del debate. We noticed that the strikes in the northern part in Aleppo was intensified, and we saw big groups of people fleeing Aleppo towards the Turkish borders. La guerra ha sido más fuerte estos días en Alepo, en el norte de Alepo, y ha empujado a más refugiados para que vaya a Turquía, a la frontera de Turquía. Yeah, but other regional players who support opposition groups also looking into this problem and trying to find ways to support the opposition to hold grounds.
hay muchos de la región que apoyan a la oposición, están intentando de alguna manera acabar con ellos. So, like I said, each groups and parties will try their best to gain as much strength, as much cards, so as to, when they go to Geneva again, they can talk from a position of strength. Que como he dicho antes, que cada grupo está intentando recoger más propuestas y cambio, y están esperando un cambio para poder llevar algo más a la próxima conferencia de paz en Ginebra. But this is my opinion, of course, not an official opinion. From what I see, that the regime, the Syrian regime, having this big support from Russia and from Iran, and also they have Hezbollah fighting with them. They are so far winning, started winning and getting stronger than before. Se nota también que el régimen sirio está teniendo apoyo de Siria y de Rusia y de Irán y de Hezbollah. Hezbollah es el que está en el sur del Líbano. Entonces se está sintiendo más fuerte y puede acabar con la oposición. So before this time, whenever there was any talk about a possibility of political solution, immediately the opposition used to say that there will be no talks while Assad in power. They wanted Assad to the first thing to remove Assad, and then we can talk. Siempre ha habido hasta ahora que cada vez que hay alguna manera de hablar decían que no se puede hablar mientras Assad es el que lleva el tema del régimen y lleva la fuerza. Entonces, yeah, but now with what happened and with the interference of the Russians, with the interference of the support of also from Iran and from Hezbollah, this is no longer something that has to be done prior to anything like before. Now there is talk that Assad can stay for 18 months, and then after 18 months there will be elections. And the talk about during this time some kind of a national unity government will be formed and will prepare for the elections. But there is no talk anymore, or as strong as it used to be, about removing Assad before any of this. Ahora ya no se habla mucho de cambiar el Assad, sino han estado hablando de que dentro de 18 meses se puede hacer unas elecciones de una comunidad nacional formada de muchos grupos, pero no se habla más de retirar al Assad de Siria. Okay, but I don't want to lose sight now while talking about the problem of terrorism that is, of course, with the situation in Syria and the situation in Iraq, the what's so-called Islamic the Daesh is a problem for everyone. It's no longer a problem in the region. We saw what happened in Paris, and we saw what happened in California, and we saw what's happening and what can happen, God forbid, anywhere. So also
in order, most of the big powers and the regional powers decided that this problem of Daesh and of other factions like Nusra and etc. should be dealt with in a more decisive way, and efforts should be coordinated worldwide. Otherwise, it will be useless, because if you, for example, manage eventually to deal with Daesh in Syria and eliminate them in Syria, and later in Iraq, and you leave them in Libya, then they will flourish again, and they will move from Libya into possibly other countries, Mali, Chad, or whatever, and from there they will have an access. They will be very near to Europe. So if you want to deal and get rid of this very dangerous problem for everyone, all of us here in Spain, in Germany, in France, all of us, we should come together and we should coordinate our efforts and deal with this problem in a very serious way. Ahora, si podemos hablar de Daesh, Daesh es el que está en Irak y Siria, es un problema y hay que atajarlo decisivamente. No se puede dejar, hay que pensar ahora lo que ha pasado, puede pasar cualquier acto terrorista en cualquier ciudad, sea europea o no europea. Por ejemplo, ha pasado también especialmente en París. Nos hace pensar que todo lo que tenemos que hacer es coordinarnos todos juntos para poder atajarlo. Y lo que no podemos dejar, por ejemplo, quitarlo de Irak y Siria y dejarlos en Libia, porque en Libia también pueden volver otra vez a florecer y poder resaltar y hacer otro grupo terrorista. Así que es muy importante que en Europa, entre todos los países, que se pongan en contacto y que se hacen una coordinación conjuntamente. Of course, there are other issues and problems in the region, and we have the most principal and original problem that we have in the region, which is the Palestinian-Israeli conflict. And we should never lose sight of that conflict, because we think in Jordan that it was used as a core issue, and it was used by many factions and many extremists in order to recruit people using this issue. Lo que no podemos olvidarnos, hablando de todo, del problema palestino y la zona, que es un conflicto, lleva muchos años, y hay muchos extremistas, muchos terroristas se aprovechan de este problema para reclutar más gente a su favor, diciendo que ellos van a liberar a Palestina. We need to put more efforts in order to bring up both the Palestinians and the Israelis again into the negotiating table. Tenemos que volver otra vez a hacer volver a la mesa de negociación que se ha dejado entre palestinos y israelíes. And they have to enter in serious negotiations. No longer it's acceptable for example, for the Israelis to neglect the needs for the Palestinians to have a free country. It's no longer acceptable for the Israelis to build more settlements in the West Bank. The West Bank, if you saw the map, it's a small area.
And if I don't have the map, but if you see another map where it will show you exactly where is the settlements are being built and how large the areas those settlements are taking from the West Bank. What kind of political solution or peaceful solution will be left to talk about later? If you take all the land, then what will happen? What I will talk with you about, what kind of peace resolution or peace deal, or now we're talking about two-state solution. If you take the land, where is the two-state? The second state, you have one state, and the second state is where you will put it on papers. La necesidad de que se pongan a hablar claramente, porque lo que no se puede aceptar, primero que tiene que poner una mesa de negociación seria. Por ejemplo, las necesidades no pueden tener a los palestinos sin poder cumplir con sus necesidades ni su libertad, y además no es de percibo que hagan más urbanizaciones israelitas para campamentos y tienen otro nombre también. Asentamientos cuando realmente lo que tienen que hacer es sentarse, en vez de están hablando de dos estados, cuando un estado se ve el otro no se ve. Entonces algo hay que hacer ahí y llegar a un acuerdo para terminar con este problema que lleva muchos años acarreando. Well, I think I covered many topics now, and I don't want to keep continuing. I will maybe allow for questions, and it will be better. Que he tocado un poco de todo para dejar a vosotros un poco de si queréis tener más. Yo creo que es más importante las preguntas que tenéis que lo que yo puedo aportar más sobre el tema. Si nosotros intentaré hacer un resumen de esto, lo mandaremos en español más adelante. Entonces no hacemos break. Sí. ¿Continuamos? Sí, No, for me, no. Continue. Continue. Okay. If it's okay with everyone. Okay. Voy a hacer la pregunta en español. Él entiende perfectamente español, lo que pasa es que prefiere luego expresarse en inglés. Okay. Antes de nada, darte las gracias, embajador, por la excelente conferencia, la excelente lección magistral que nos ha aclarado una situación para mí un tanto desconocida, ¿no? Señalabas muy bien cómo Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, nos quejamos porque vamos a aceptar 1 millón de refugiados. En cambio, Jordania, un país tan chiquitito que era el 5 por 1000 de todo lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, vosotros solos ya tenéis 1,5 millones de refugiados sirios, ¿no? Que esto además me ha parecido entender que ocupa el 25% del budget, del presupuesto del Reino de Jordania, ¿no? Sinceramente, a día de hoy, los países occidentales de Génova, que están con el tema de los países donantes, ¿ha llegado alguna ayuda a Jordania hasta este momento? ¿Ha llegado, o los países donantes o de Naciones Unidas, está llegando ayuda a Jordania para este problema? Y segunda pregunta, señalabas muy bien cómo Rusia está en estos últimos tiempos interviniendo en Siria, ¿no? Y está agilizando o con mucha rapidez está cambiando lo que es el mapa geoestratégico. Es decir, el presidente de Siria se está estabilizando en el poder en este momento. Es decir, ya no había esa prisa en cambiarle. Hace escasamente un año todo el mundo daba por descontado que el presidente tenía que salir del gobierno. En este momento no es tan prioritario, no es tan importante que salga. Hay otro tema tal. Mi pregunta es si
esperemos y confiemos que se resuelva próximamente el conflicto de alguna manera bien pactado a nivel internacional. ¿Hay algún proyecto de retorno de ese 1,5 millones de refugiados sirios, de retorno a Siria? ¿Cómo contempla eso? Porque es un problema muy importante el retorno también. Gracias. السؤال الأول لك إيش المساعدات اللي وصلت لحد هلا من United Nations؟ Okay. As far as what we received during the last 5 years, we put last year was the most that we received, and it amounted only to 35% of what we need. Before that, it's not more than 25%, 20-25%. So it's really, like I said before, affected us very bad economically, and it's taking lots of the country resources, and it is being diverted to the refugees. You want to think? La primera pregunta, que era las ayudas que llegaron desde Naciones Unidas y de fuera, sí que han llegado. Durante los 5 años llegaban poco, pero el año pasado sí que llegó, y lo que llegó no llegaba ni al 35% del presupuesto que tenían presupuestado para ayudas a los refugiados. Y la verdad es que en las reservas que tenemos no hay reservas ya en Jordania para poder atender. Es un problema económico ahora mismo. So, like I mentioned the London conference, there was in Jordan we presented to the conference a Jordan response plan for the refugees for 3 years, for 2016, 17, and 18. And we put the amount that are needed for around 8.7 billion. Okay. And part of this number will go to the budget, and the rest will go into. We suggested building a development areas, and in those development areas, factories from, for example, from Europe, they can come and build factories there. Those factories can help 2 purposes. The first one, they can hire Jordanians from the hosting communities who are suffering, and they can hire as well Syrian refugees where they can work, because if you can't provide them with any prospect, any future, any thing to look for, they will look into something else, and they will try to come to Europe. So we're telling Europe, come do this, build those areas and build those factories and hire those people there, so they can have a means to provide for their families. Hay un plan jordano que, sobre la pregunta, hay un plan jordano que es desde el 2016 al 2018, que cuesta 8,5 millones y 7 de dólares. Es un presupuesto, parte del presupuesto, pero el resto era para construir áreas donde se puede poner ahí empresas o industria para que puedan trabajar una parte de los afectados, de los jordanos que están ahí, y también pueden trabajar ahí sirios para que puedan sobrevivir, porque si no se sienten están desanimados y se van a Europa a buscar otra forma de vivir porque no encuentran trabajo. Pero si nosotros les proporcionamos una forma de poder trabajar y vivir y sobrellevar el tema de estar ahí encerrados en un campamento, en una zona que no es suya, hasta que vuelvan a su casa,
pues es interesante tener donde trabajar y poder dar de comer a sus hijos. And for those areas to be successful, there need to be an agreement with the European Union in general, for as the products of those factories will have access to the European Union market with less conditions, with much easier conditions. And from what I heard, that this idea in principle was accepted by the European Union for a 10-year period of time. El acuerdo con Europa, con la Unión Europea, que esos productos que pueden tener ahí una industria o que pueden comprar productos de este mercado y con menos condiciones, y lo que según he oído, esta idea la han aceptado en la Unión Europea, pero a lo largo de 10 años. Es un plan para 10 años. Yes. As far as the second part of the question, for the 13 million, when they can return, or if it's a possibility for them to return, well, we hope that one day they will be able to return. But if, for example, the war stops today, the average this is from the experience of the United Nations with such cases, it takes 17 years for refugees to go back into their own countries. And from some small videos I pushed myself to watch in Syria, and especially the total destructions that you can see in some cities like Aleppo, Hama, or Homs. It will take many years with the help of everyone, and once everything stops and no more fighting, and start building again, and people will feel that it is safe to go back, they will start going back slowly. But we have to take in account that many children now, for example, in Jordan, they will get older in Jordan. They will spend their childhood in Jordan, and they will eventually adapt to the Jordanian culture. It's not easy for them to, and many of them will be born in Jordan. Según la pregunta que me ha dicho sobre el retorno, por si la guerra para ahora, según dice Naciones Unidas y según su experiencia, es que se tarda 17 años para volver. ¿Por qué? Porque cuando se puede ver, yo que he visto vídeos cómo han destruido muchísimas ciudades, estas ciudades, hasta que se pongan en marcha, volver otra vez a construirla, pues va a tomar más tiempo. Y con toda la ayuda que quiera, pero tomará tiempo. Y cuando está todo seguro, pues la gente vuelve. Pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos niños que van a crecer en Jordania y niños que han nacido en Jordania. Van a vivir la cultura jordana, van a estar ahí, y no se sabe si al final van a volver, depende cómo está la situación en su país. ¿Cuestión? Yo quería plantearle una pregunta. Ha señalado el señor embajador que Europa ha empezado a reaccionar realmente cuando se ha visto amenazada por la llegada de un gran número de refugiados. Y yo creo que es verdad. Pero hay otro flujo de refugiados, que es el que ha ido al sur, que es el que llega a Jordania y que les está afectando. Y aquí está mi pregunta. ¿Ese flujo de refugiados no afecta a otros países vecinos, Arabia Saudí, a Emiratos, a Qatar? ¿Y qué papel están tomando esos países? ¿Están colaborando con Jordania en la solución de ese problema? ¿Se están viendo afectados? ¿Ese flujo hacia el sur existe? Esa es la pregunta.
إذا كيف بيأثر على السعودية والإمارات وقطر ما بيروحوا هناك وإيش بيعملوا هن إذا ما راحوا على بلادهم بيساعدوا شيء؟ It's well, I don't want to answer on behalf of Saudi Arabia or the Gulf countries, but from what I heard from them, they say that they have many Syrians in their countries, but they did not come in the manners of refugees. They allow them to enter the country as workers, and some of them, like for example, someone is working from a Syrian origin, working in Saudi Arabia. They make it possible for him to bring his family. Things like that, and they say now that they have a large number of Syrians living in Saudi Arabia. The same thing in Emirates and other Gulf countries. And they say, of course, they did help us in Jordan with some financial aids and some direct aids to the camps in Zatari and in other camps. And they provided some medical assistance for the refugees, etc. But when we address this situation, we talk about the international community in general, and we say the international community that they asked from Jordan and they asked from Lebanon and other countries to open their borders and to receive the refugees and to be humanitarian, etc., which we did because after all the Syrian people are our neighbors, and we have blood relations with them. But at the end, like I said, I described the amounts of the total numbers of money that we received for this does not measure up to the gravity of the situation. Según la pregunta, yo puedo hablar de lo que he oído, pero no puedo hablar en boca de Arabia Saudí o las zonas del Golfo. Dicen que llegan muchos sirios, pero sirios que buscan trabajo. Primero van ahí a buscar trabajo y cuando encuentran trabajo, con contrato de trabajo, pueden traer sus familias. Otros y dicen que tienen bastantes sirios en su país, en los países de la región. Luego ellos han intentado ayudar de manera donando financiación para el campamento de Zatari, por ejemplo, dando medicamentos o otras ayudas pequeñas, pero la situación normalmente en Líbano y Jordania es se abren las fronteras de manera humanitaria, porque les da pena tener a nuestros vecinos y son de nuestra sangre y no podemos dejarles tirados, pues abrimos la frontera. No hay ninguno que cierre la frontera cuando ve personas que están sufriendo enfrente. La verdad es que la financiación que llega es muy poca para para la responsabilidad que tenemos que con los refugiados y la situación ahora del país económico. May I ask my question in English? Of course. How likely is it for ISIS or Daesh to reach Syria, to reach Jordan, sorry? Because you said that the gas pipeline had been bombed or destroyed by the terrorists, and you couldn't import gas from Egypt anymore. So I'd like to know the degree of likelihood that this could happen. Okay. If you can bring the... Sinai, it's in south of Jordan, and it's other area. And we can hear in the news there are
fighting between the Egyptian army and those terrorist groups. But it's a pipeline in the desert. And to control it completely and 100%, it's impossible. So every time they manage to reach a certain point of this pipeline and put an explosive and they leave. So like we can see here, if you, where this is Sinai, okay? Anyway, so it's a different area. As far as the northern, which is the most dangerous one, the northern and eastern, which with Iraq. With Iraq, it's not a big worry because there is like 1,000 kilometers of open desert. Okay, and there is we have very sophisticated surveillance on that area, and you can see anything moving from a very long distance. While the northern border with Syria, now we have layers practically of surveillance, cameras, sophisticated equipments, satellite, all the goodies to control. And every day or two, we there is an announcement from the military saying that they stopped a group of people trying to breach the borders. So it is really very hard for anyone now to pass through those borders. It's controlled completely. But what we are afraid of, to be honest with you, that if there is a big escalation of fighting in the southern part of Syria, alongside our northern border, which it's called the Der'a province. If the regime, the forces, along with the support of Iranians or Hezbollah and airstrikes from the Russians, massively attack that area, there is a possibility of thousands of people to flee yet once again into Jordan's border. And what you're going to shoot at people, you can't. You have to do something and to take them in one way or another. So that's why we are trying to talk with everyone to avoid this situation. Because honestly, we cannot take any more people. We reach beyond our limit with that. Lo que estaba hablando es de los conductos que vienen de Egipto, que está muy largo también, este largo camino. Ahí sí que pueden siempre atacar los terroristas, ahí es fácil, porque son kilómetros, es que no se ve el mapa. Pero de Irak es más corto también, pero no hay seguridad. El problema dice que si el norte de Jordania, con la frontera de Siria, si ataca al régimen de Assad, con Rusia y con Irán contra la oposición, pues tendremos más gente aún que entrando a Jordania, porque todos se van a escapar y esta zona entra fácilmente porque está abierto y se pasa en la frontera sin más. Okay. Sí. Sí, a mí me gustaría saber, su opinión sobre en la actualidad, cuál es la relación real que hay ahora mismo entre Jordania e Israel, y si piensa usted que en un futuro pueda haber un mediador en este problema que sea local, que sea de la zona y que no tengan que venir mediadores de otros sitios bastante distantes como Estados Unidos o la propia Unión Europea para mediar en el problema que existe entre Israel y el pueblo palestino. Gracias. إسرائيل إذا إنه بتقدروا تعملوا السلام بيناتهم بدون ما يجي واحد من أمريكا
We in Jordan, we always we don't consider ourselves as a mediator between the Palestinians and the Israelis. Although we have a peace treaty with Israel, which we both sides adhere and respect very carefully. But for us, there are things we cannot go beyond. Always the Palestinians will be our brothers, and they have a just cause. And the Israelis, they are not responding in a positive way towards very important issues. Like when I mentioned halting and stop building new settlements is very important, because it's a very you are talking about an area that is a prospect for the Palestinians to have their country in, and then every day you are taking a piece from that area. How I'm going to compromise with you on this? It's not acceptable. You have to stop, and everybody is telling them to do so. It's important for the United States or for the European countries to interfere, because maybe Israel will not listen to Jordan. They will listen to more powerful countries, and they have more interest with those countries. And now the European Union, for example, decided to boycott any products, agricultural products that being produced on those settlements. And this, it is a very good step from the European Union. It's sending them a message that this behavior is no longer acceptable. For us, we have a very big interest that the Palestinians and the Israelis reach a final peace agreement, and it's overdue. We forgot when Madrid peace conference happened. How many? It's you start negotiating for the purpose of negotiating, and it is not so smart to keep going around and beating around the bushes. Bueno, lo que me está preguntando, nosotros no nos consideramos mediadores. Nosotros sí que tenemos un acuerdo de paz con Israel y lo respetamos y lo llevamos muy bien. Para nosotros hay muchas cosas que no podemos, entre los palestinos, que son, digamos, nuestros hermanos, con Israel, que no podemos nosotros responder. Eso sí que de manera, por ejemplo, Israel no responde de manera positiva cuando sigue con los asentamientos. Si estamos hablando de paz, de una área que se va a dedicar le van a dar al Estado palestino, a Palestina, en esta área están haciendo asentamiento cada día, quitan una parte de esta área que estaba decidida en un acuerdo previo. Entonces se supone que este país tiene que parar, todo el mundo le está diciendo que tiene que parar de hacer asentamientos de momento en esta zona hasta que lleguen a un acuerdo. Normalmente Israel escucha mejor o se hace más hacer más caso a un país que sea más fuerte como Estados Unidos. El boicot ahora que ha sacado la Unión Europea, de que no van a comprar productos de agricultura de la zona si la hacen en la misma área donde se supone que tenía que ser para los palestinos.
Esto es para empujarles, para presionar un poco para que haya una conferencia de paz. Yo no me acuerdo cuándo ha sido la última conferencia en Madrid, pero sí que deberíamos pensar en hacer un acuerdo, una mesa de paz, celebrar algún acuerdo de paz entre todos y llegar a tener los dos estados. Sí. Bueno, he podido ver en las noticias últimamente que la Unión Europea, porque Turquía ha cerrado la frontera y hay muchos refugiados en la frontera con Turquía, el gobierno turco ha dicho que les va a ayudar, pero en el territorio de Siria, ¿no? Y estaba usted exponiendo que los refugiados que hay en Jordania, si no pueden quedarse en territorio jordano porque no se les puede ayudar, es posible que fueran a Turquía. ¿En qué negociaciones tiene Jordania con Turquía respecto a esto, dado que Turquía sí ha recibido una gran cantidad de dinero esta semana por parte de la Unión Europea y sí pueden ayudarse entre ellos? في محادثات بينكم بين تركيا، عملنا أشياء مع تركيا نحن نتباحث هذا الموضوع والمساعدات اللي توصل لتركيا أكثر من اللي بتجي لنا. Yes, we did hear that when the influx of refugees started flowing into Europe, later we heard that the European Union told Turkey that we will pay 3 billion so you can try to stop this flow. And recently with the Conference of London also took in account the needs of Turkey. And Turkey is saying that they want more. Turkey they have 2.5 million Syrian refugees, and now we saw on the news that there is around 50,000 on the borders, and they are expecting at any time maybe 600,000 will flee Aleppo and go to the Turkish border. If the escalation of the war continues. There is no direct coordination between Jordan and Turkey on this issue because officially we don't know that Syrians in Jordan flee Jordan or move from Jordan or try to go back to Turkey and or elsewhere from another path into Europe. For us, if a Syrian leaves, wants to go to Turkey, he will go inside Syria in order to reach the Turkish border, and this is a little bit difficult. So maybe they will look into a different path. Just saying that if you kill the prospect of for those people to find some kind of means to live and provide for their children, they will try anything. They will do the impossible in order to flee and come, for example, to Europe. And as long as there is people who can take money, like with drugs, with anything, there is money, you will find drugs. They will find a way to bring you the drug. And the same thing with refugees. Those who started taking the refugees from the Turkish shores into Europe, they take them for what? For money. Those poor people, they give everything they have in order to have a space in a small boat
and they just send them in the sea, like we saw, and many of them they drown, and, because those boats have most of them, they don't have the ability to proceed and reach the shores in Europe in a safe way. Bueno, lo que me está preguntando sobre Turquía, nosotros hemos oído lo que había pagado la Unión Europea en la conferencia de Londres la última vez. Turquía ha pedido más porque tiene 2,5 millones de refugiados y hay 50.000 en la frontera que quieren entrar a Turquía. La verdad, no hay coordinación con Turquía oficialmente. No tenemos noticia de que los que van de Jordania van a Turquía para ir a Europa, sí, pero sí, si algún sirio quiere ir, se tiene que ir a través de Siria para Turquía. La verdad, hay mucha gente que está con una necesidad tremenda y no le importa morir con tal de llevar algo para sus hijos, algo a comer para sus hijos. Entonces su obsesión es llegar a algún sitio donde puede encontrar dinero, donde puede trabajar, donde ellos no quieren ir y sentarse, quieren trabajar y quieren volver a su país, pero si no hay facilidad para trabajo, claro, si llegas como un refugiado es imposible que empieces a trabajar nada más llegar. Los que llevan a los refugiados a Europa son unos grupos como las mafias que van con los refugiados a cambio de dinero. Ellos no les importa mucho lo que le pasa a esta gente porque saben que después les echan al mar y se van a morir. Entonces les piden todo lo que tienen para poder salir. Te puedo ayudar para ir a Europa, pero claro, si te mueres en el camino no pasa nada porque no hay nada que te espera ahí atrás. Y hay que acabar con esta gente, estos grupos que están abusando de estos refugiados. Con permiso. Le agradezco mucho la respuesta. Estaban hablando ustedes de un proyecto a nivel industrial para darles trabajo y por lo que he oído la cantidad de dinero que necesita, en este caso Jordania, para hacer este proyecto, comparado con el dinero que ha dado la Unión Europea a Turquía, pues parece significante. No sé si coincide conmigo, el señor embajador, pero ¿qué opina? Más que nada porque, según ha comentado, en el futuro, si no les pueden ayudar, irán a Turquía, por lo cual también es un problema posterior hacia Turquía, por lo cual también se convertirá en un problema de Europa. Entonces, ¿qué tipo de actuación cree que está haciendo la Unión Europea en este caso, cuando podría apoyar su proyecto, que parece bastante más razonable? احنا المصاري لما نحكي معها لهذا البروجكت ولا شيء بالنسبه للي دفعوا اوروبا لتركيا، فشو بتقدر تعمل؟ يعني شو لازم تعمل اوروبا حتى تقدر نعمل هذا البروجكت؟ Yes, this project, if it's successful in Jordan, it can be a model to be done in other areas like in Lebanon or maybe in parts of Turkey. The idea that we share the same idea with European countries, that it is a good idea to have the refugees close to their homeland. And maybe in that way it will be more possible for them once the war stops and easier to connect back and go back to their country. And we did talk with many European countries about this idea, and they are in favor. So that's why we said, okay, since this is something you favor and you want this to continue and to happen, you have to come to our aid. And when we say that, because I always keep talking about Jordan because it's my country and I can talk about Jordan, but I'm sure the Lebanese will talk
in one way or another about similar ideas, and Turkish government also they have their own opinion. But for us, okay, we have like 1.4, 1.5 million Syrians. I'm reading in the news recently that 500,000 of them, I don't know if it's true or not, you read so many things in the news, maybe it's not true, but 500,000 of them, they are thinking of leaving or coming to Europe. I don't know who did the statistics, but it's, you feel this from the top. So they build on it. Because the Syrians, you find them in most of the streets in Amman, the capital. I go, for example, to buy something, and it's very possible that I find a Syrian working in a grocery, helping me put what I buy from the supermarket. Small things. Or now they're moving into the construction sites, and they are working as labor, and they are competing with Jordanians, and because they accept lower wages. So now we have two problems. For the Syrians themselves, they don't find enough and good jobs, and now the host communities from Jordanians, they no longer can find jobs because the Syrians they compete with them. So we introduced this idea with having those development areas to allow the Syrians and Jordanians to work, and when they work, they will be a qualified labor, and once their country is back to normal, hopefully, they can go back and be part of developing their country. So, from all aspects, this idea, in my opinion, is very important and should be taken seriously from the European Union. And I think, from what I heard, there was some positive signs. Like I said, they agreed to give those areas a 10-year exemption of the strict rules, or with easier rules to access the European markets. This is a good encouragement for the factories and industries to come, because when they know that if they build a factory with relatively cheap labor, and whatever they produce on those areas can access and enter the European Union markets with ease, they will be encouraged to come and build those factories there. And we also suggest that it's a good idea to call upon the companies that used to work in Syria, that they have a big interest in Syria. This way, they will be just right next to the borders of Syria, and this will give them an edge later when things settle down to go inside Syria and have a very fruitful business and continue their business in Syria. Yo creo que lo que estábamos hablando del plan de 4 años es un modelo para hacer que se puede hacer en las áreas cercanas y también se puede hacer en Turquía y en otras ciudades.
¿Por qué es buena idea? Porque los refugiados están cerca de su país y lo máximo posible, y es más fácil que cuando empiezan a trabajar y se ven que ellos pueden volver a su país en el futuro, no tienen ningún problema. Pero yo he hablado de Jordania porque es mi país, pero me imagino que los libaneses también tienen otras ideas también lo mismo, y la zona de alrededor. Los trabajadores sirios trabajan ahora en Jordania porque yo lo he visto en Amán, están en las calles de Amán buscando trabajo, y a veces en las tiendas y ayudan a la gente a llevar las bolsas de trabajo, y están en el mercado de construcción, están trabajando con menos sueldo más bajo, están haciendo compiten con los jordanos porque cobran más barato, y es un problema también, esa es la competencia desleal, ¿no? También se dan cuenta que si volvemos otra vez al tema de que si las empresas de Europa pueden abrirse ahí industrias y para ayudar a que trabajen, y con una ley más facilitar a ellos con leyes fáciles de poder vender este producto a Europa sin problema. También pensando de otra manera, las empresas que están trabajando en la zona, sobre todo en Siria, también tienen interés de empezar a hacer algo. Y si hay dinero, pues sí que pueden hacer algo en la frontera, y eso que la gente puede ir a la frontera a trabajar en industrias que están cerca de su país. Y también las empresas que están en Siria, o las empresas europeas que trabajan en la zona, les interesa también tener otro tipo de inversión, ¿no? Para invertir en este local y donde pueden trabajar todos. Lo que debemos hacer es llamar a que muchas de estas empresas se animen, no solamente con la ayuda de Europa, sino ellos mismos también invertir más para poder mejorar la situación. Sí. Gracias. Usted ha comentado un poco el papel de Rusia, de Irán, de Hezbollah, los actores que están molestando en la solución del problema de Siria, que la coalición internacional que en la que ustedes participan está intentando resolver en Siria. La semana pasada tuvimos también aquí un conferenciante sirio que llevó también dudas, una palabra suave, con respecto al papel que juega Turquía en la lucha contra Daesh. Me gustaría saber su opinión como actor principal también en la zona de este papel turco en la lucha contra Daesh, y también de la EXO. في واحد سأل سوري كان حكى مرة إنه هو مش متأكد إنه رح تزبط إنه رح يصلحوا الموضوع روسيا مع إيران وحزب الله، وبعدين بقول لك إنه تركيا مش متأكد إنه هي دائما عشان تساعد سوريا، وبعدين بقول لك شو هو الرول تاع السعودية. Okay. No one dare now to say that this is what will happen exactly in Syria. No one, not even the United States or Russia or something. We only try to read what's going on, and we think that all parties reached to a point where they cannot proceed anymore. The opposition are not doing any better. The regime, although now they're with the help that not necessarily will continue forever, but with the help of the Russians and the Iranians, etc., they're in a better situation. But everyone, all those parties, we feel that they reach a point that they have to do something. They are realizing
we hope that they are realizing, and with the pressure of all the international community, with the United Nations help, with the Americans, with the Russians, with everyone, pushing all parties that they should go and sit on a table and discuss a political solution. It will not be an easy task, but like I said earlier, that for the Russians, they cannot continue. For them to their mission in Syria to be successful, it should be in a reasonable time, done in a reasonable time. If it takes longer time, it will drain them. It will be not good for the Russians to continue in the same momentum. The same thing for the other players, the opposition, everyone. That's why, with the pressure, they forced the opposition to go to Geneva to this talk. But, okay, it did not go through yet. And it was paused by the United Nations, so they can develop better circumstances for the talks to proceed and be more fruitful. So they decided to pause those negotiations. We will watch and see, but my prediction is that they will come back and they will go to Geneva or Vienna, it does not matter, again. And we see that each party, like I said, trying to gain more cards and more things that so they can put it on the table and make their position stronger. But at all cases, the one big issue that used to be put up front, which is the removal of Assad, is no longer very in the highest demand. Maybe there is an agreement for everyone that one day he should leave. But it's not a precondition to start the negotiations. We see this as not a breakthrough, but make things a little bit easier to move into talks. Bueno, nadie se atreve a decir lo que está pasando ahora en Siria, solo estamos intentando adivinar qué pasa ahí. La oposición no mejora, el régimen sirio tampoco iba bien hasta que ahora ha tenido la ayuda de Rusia y de Irán y ha mejorado su situación. Tienen que hacer algo con la presión internacional, los americanos y los rusos, porque las dos partes se tienen que sentarse a una mesa para debatir y llegar a una solución. Rusia no puede mantener ese ritmo más tiempo, tiene que hacerlo en un tiempo razonable. También los otros, como la oposición, no puede más. Con la presión enviaron a las dos partes para que vayan a Ginebra, pero al final no llegaron a ningún acuerdo y seguro que volverán ahora otra vez más a Ginebra o Viena para celebrar la mesa, pero cada uno va con unas cartas más en la manga porque lo que quieren es fortalecer su situación y por eso cuando más tarde más se pueden venir con más fortalecidos para la mesa de la negociación. Así que no hay ninguna condición, pero sí que tienen que sentarse y ponerse de acuerdo las dos partes, aunque sea con la presión internacional que estamos todos viendo que cada día nos sorprende más los cambios que hay. Just one more thing about the position of Saudi Arabia. We also heard in the news that Saudi Arabia declared that they are ready and willing to interfere with the ground forces in Syria.
but they're talking about fighting Daesh, not fighting the regime. But this news was not taken in favorably from the regime side, like the Syrians and also the Iranians, and they're rejecting the idea. They think that it will come in support of the opposition and reinforcing the opposition position. Like I said earlier, each party before trying to enhance their strength. So when the talks will convene again, they will have more stronger position, and they can talk from to each other with strength. So it's not acceptable for certain players in the region that the opposition go to Geneva or Vienna from a weaker position. So they want if they want to go back, they have to go back and sit in front of the Syrian regime in an equal way. Something like that. Bueno, sobre Arabia Saudí, dicen algunas noticias que estaba preparada para intervenir ahí con el ejército de tierra en Siria para luchar contra Daesh, pero Siria e Irán no lo creyeron y lo han rechazado en pleno, diciendo que eso no es verdad. Entonces han vuelto otra vez a la negociación para que cada parte tiene que llevar su propuesta para llegar a una posición. Ellos lo que quieren llegar a la mesa de negociación con una fuerza, ya que los dos estaban muy débiles. Ahora una parte ya sabemos que está más fortalecida con Rusia, Irán y Hezbollah, y la otra tiene que volver otra vez a fortalecerse con otros apoyos para volver a la negociación y buscar una solución para el futuro. Okay, last question from Ambassador. Well, Mr. Ambassador, I'll ask you a very concise question. What's the opinion of King Abdullah II and Queen Rania about the refugee crisis, and have they made any official statement? Yes, they did. Actually, like I said, I mentioned before the London conference, there was an interview by BBC to His Majesty the King, and also he wrote an article with the Independent, I think. In both, he described the grave situation of the Syrian refugee crisis. And he focused on telling the story of Jordanians suffering, and that it's no longer acceptable for Jordan, and it's a red line for us, and that we cannot cross anymore. To accept, and for the international community to think that we can take more and more and more. This is we reached a dangerous level. If we want to consider the demographic gravity of the situation, we are talking about more than 20% of the population. Economic consequences are very grave. Also, there might be security headaches. You think that having this large number, it's not easy from a security perspective, and we have to keep an eye open all the time, and this is draining our resources. You have to focus all your security forces on this issue day and night. We have our armies and our security, public security, our gendarme, the Guardia Civile,
all those forces, they're working 24 hours to monitor the situation and watch everyone and things. So he described all of this, and he sent a very strong message to the international community that either you come to our aid or that's it. We cannot accept anymore. If you want us to cope in a better way with Syrian refugees, then here we are giving you a comprehensive plan. They send me a copy here, and I hand it over to the Spanish government. And all of our ambassadors did the same thing in the European countries. So, in order so they can take a look at it before the London conference. We went to London conference, and the results, I don't say it's perfect, but it's a good first step. It's a good first step. There was some positive things. We expected more, but we will keep working with it. Thank you. Bueno, lo que ha dicho el rey en la última conferencia, estamos hablando de seguridad. El 20% de la población son refugiados y con este número grande no se puede controlar el tema de la seguridad. Tenemos a las fuerzas de seguridad 24 horas trabajando y no puede más. Entonces, por esa razón ha venido el rey y ha preparado este plan. Lo hemos presentado aquí también en España y lo hemos presentado a ver si se puede hacer algo con el plan, porque el plan de ayuda, de invertir para poder mantenerlos trabajando, porque teniendo a la gente sin trabajar también pueden hacer otras cosas, o sea, no tiene por qué trabajar también, les quita de la delincuencia. Eso es un tema importante. Y en Londres, la verdad, no es que ha sido una conferencia muy digamos, que no ha tenido mucho éxito, pero sí ha sido un primer paso para poder hablar de lo que estamos haciendo, qué pasa con los países de la región que están teniendo a los refugiados y qué problemas tienen. Muy bien, le damos un fuerte aplauso al embajador. Remember that the medallion. Thank you very much. Thanks everyone for being patient. Muchas gracias por todo. ¿Me firmas el libro? بس ناقيني انه هم شو اسمهم؟ بكتبها بالانجليزي. Este punto del home.